ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோடிங் பழலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் இன்சர்ட் இன்டர்வல். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி மெர்ஜ் இன்டர்வல்ன்ற ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம். இட் இஸ் மச் சிமிலர் பட் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் சம் வேஸ். ஸோ இப்போ இன்சர்ட் இன்டர்வல் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற இன்சர்ட் இன்டர்வல் வந்து என்ன ப்ராப்ளம், அதில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்றத லீட் கோடில் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வருவோம். ஸோ இதுதான் இன்சர்ட் இன்டர்வல் ப்ராப்ளம். ஸோ யூ ஆர் கிவன் அரே ஆஃப் நான் ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல்ஸ். ஸோ இதை நோட் பண்ணுங்கள், நான் ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல். ஸோ இதில் போன ப்ராப்ளம் மெர்ஜ் இன்டர்வல்ஸில் பார்த்த மாதிரி ஓவர்லாப்பிங்காக இல்லை ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியதில்லை. ஸோ தே ஆல்ரெடி given us நான் ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல்ஸ். ஸோ வேறு இன்டர்வல்ஸ் இந்த ஃபார்மெட் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்டர்வலோட ஸ்டார்ட் என்ன, எண்ட் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூஆர் ஆல்சோ கிவன் அன் இன்டர்வல், நியூ இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேயும் எண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சிமிலர் ஃபார்மேட் இஸ் வாட் the entire array is. Represent start and end of another interval. So insert new interval into interval such that intervals is still sorted in ascending order by start interval. So still does not have any overlapping intervals. ஸோ இந்த புது இன்டர்வல் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, ஸோ அது வந்து இருக்கிற இன்டர்வலோட ஆர்டரை மாற்றக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் அ சேலஞ்ச் ஹியர். ஸோ இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்டர்வல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா there is 1 and 3 and 6 and 9. ஸோ 1 to 3ல ஒரு இன்டர்வல் அண்ட் 6 to 9ல ஒரு இன்டர்வல். அண்ட் புது இன்டர்வல் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, 2 to 5ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2 lies in between 1 and 3 இல்லைங்களா. ஸோ that is the point to note here. ஸோ கொடுத்துருக்க இன்டர்வல் நான் ஓவர்லாப்பிங் தான், பட் the new insert that we are going to insert could be overlapping with the existing intervals. ஸோ அந்த கேஸில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம கோடிங்கில் பார்க்கணும். But in the meantime, so இப்போ வந்து this is the task. So given intervals is this, and then we are going to insert this new interval. So resultant interval எப்படி இருக்கணும், so it should look something like this. So 1 to 5, because in the interval the two coincides with interval, so overlapping. So அப்போ வந்து usually what we do is take the maximum of both the output. So அதான் இங்கே பண்ணுறோம், 1 to 5, and then leave the rest as it is. ஸோ இதுதான் நம்ம டோட்டல் டாஸ்க்கு. ஸோ there's a given intervals array and then there's a new interval. Based on that we need to come up with this output. So again we will go back to the board. ஸோ இப்போது நம்ம லீட் கோடில் பார்ப்பாலுமே இங்கே பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா obviously we should mark this. ஸோ 6, 7, 8, 9. ஸோ given intervals வந்து 1 to 3ல ஒரு interval கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ which will be something like this. And then there's another interval on 6 to 9. ஸோ அண்ட் நியூ இன்டர்வல் அது வந்து 2 to 5 இல்லைங்களா. ஸோ 2 to 5 நம்மளோட டைம் லைனில் ஆட் பண்ணணும். ஸோ விச் வில் பி சம்திங் லைக் திஸ், 2 to 5. ஸோ we cannot just add this array as it is, இல்லை, because it doesn't make sense. So we need to we need to give back inserted array with the overlap merging as well. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தென் ஓவராலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we need to give this as a single interval. So which will range from 1 to 5, and then there is another interval which is 6 to 9. We will return as it is. ஸோ இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட் அரேவாக இருக்க போகுது. ஸோ அதுதான் நம்ம ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பார்த்தோம். ஸோ லெட்ஸ் go to the brute force solution. ஸோ இந்த சொல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் brute force solution is actually kind of overkill. ஸோ I don't know if one exists, பட் அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம இப்போ கொடுத்துருக்க இன்டர்வல் 2, 5 இருந்தது இல்லைங்களா. ஸோ அது ஒரு இன்டர்வலோட கம்பேர் பண்ணி we need to figure out whether we need to update the start or end. But again, I don't think அதை வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது, I don't think there is any work. So we will jump onto the optimal solution right away. So there is no brute force solution here. So optimal solution பார்க்க போகிறோம். So let's take a given example இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அதில் 1, 3, 6, 9 இன்டர்வல் கொடுத்துருந்தாங்க. தென் நியூ இன்டர்வல் that we are going to add is 2, 5. ஸோ நான் கொடுக்க போகிற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் it will be irrespective of this example. இந்த எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் பிகாஸ் ஃபைனலி we need to walk through அப்படின்றனால. சே கிவன் இன்டர்வல் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ ஒரு இன்டர்வல் கிவன் இன்புட் அரே அது வந்து இட் ஹேஸ் மல்டிபிள் இன்டர்வல்ஸ், பட் ஒரு இன்டர்வலுக்கும் we are going to do the same processing. ஸோ அந்த ஒரு இன்டர்வலுக்கு வாட் இஸ் த algorithm that we are going to follow through அப்படின்றத நான் இங்கே வரைய போகிறேன். சே திஸ் இஸ் a given interval இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் given interval அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது it will be 1, 3. செகண்ட் டைம் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது it will be 6, 9. ஸோ ஜஸ்ட் சேயிங் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வல் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு இன்டர்வலுக்கு வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டூ அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இல்லைங்களா.
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வல் எடுத்தால், ஸோ த நியூ இன்டர்வல் தேர் குட் பி 3 பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி, ஸோ த நியூ இன்டர்வல் குட் பி லையிங் சம்வேர் ஹியர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கேஸில் த நியூ இன்டர்வலோட எண்டு, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இங்கே எழுதுகிறேன். ஸோ நியூ இன்டர்வல் end will be less than given interval start. So given interval start. ஸோ இது ஒரு கேஸ். ஸோ இப்படி இருக்கிற கேஸில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஸோ வி ஜஸ்ட் ஆட் திஸ் நியூ இன்டர்வல் ஓவர் ஹியர் ஓவர் டு த அவுட்புட் அரே. ஸோ இப்போ ஒரு இன்டர்வல் நம்ம எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அவுட்புட் அரேயில் வந்துட்டு வி வில் ஆட் த இன்டர்வல் அக்கார்டிங்லி. ஸோ ப்ராசஸ் பண்ணும்போது என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அவுட்புட் அரேல ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த கேஸில் because this interval lies way before this interval, the given interval முன்னாடியே அது occur ஆகிறனால we will add this and then we will add the rest of the interval array. ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா we already compared, we found out that this interval lies somewhere before this. ஸோ அதனால் we will add this one and then we will add this later. ஸோ இப்படி இல்லை அப்படின்னா what is the second case? Second caseல interval could be like this. So these are like boundary conditions. So this is second case. So second case la new interval start, இது வந்து start இல்லைங்களா? So new interval start வந்து it's greater than given interval ஓட end. So இது given interval ஓட end. So இந்த start வந்து it's greater than new interval ஓட start. அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். So இந்த கேஸில் we won't add this interval yet because நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லைங்களா? So pay close attention to this. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்வலுக்கு இந்த ப்ராசஸிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த இன்டர்வலோட நீங்கள் நியூ இன்டர்வல் கம்பேர் பண்ணும்போது we found out that this new interval is way beyond this interval. So it is happening somewhere. But it could be possible that நம்ம இந்த இன்டர்வல் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது this could be even before this. ஸோ ஒரு இன்டர்வலாக ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கனால we don't rush into add things, you know, to the output array right away. But for now நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ஸோ this interval happens way beyond the current interval. ஸோ அதில் வந்துட்டு இந்த இன்டர்வல், அந்த கிவன் இன்டர்வலை அப்படியே அவுட்புட் அரேல ஆட் பண்ணிவிட்டு we will move on to the next interval processing. ஸோ இதை நான் அல்காரிதம் எழுதும்போது திருப்பி ரீஇட்டரேட் பண்ணுவேன், பட் the concept is still the same. ஸோ செகண்ட் கேஸில் we just don't bother adding new interval yet, but இந்த current interval ஆட் பண்ணிடுவோம். So and third case which is the overlapping case, which is the most interesting case. So இந்த ரெண்டு கேஸுக்குமே இல்லாமல் say the new interval is somewhat like this or the new interval is somewhat like this. ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா it is overlapping. ஸோ இதில் வந்து பார்ட் ஆஃப் த இன்டர்வல் இஸ் ஓவர்லாப்பிங் வித் either ஸ்டார்ட் ஆர் எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இதில் வந்து நம்ம நீங்கள் மெர்ஜ் இன்டர்வல் அந்த கேஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா it would have been still familiar, but the third case is the overlapping case. ஸோ இந்த ஓவர்லாப்பிங் கேஸில் we don't bother about, you know, comparing this or that, but rather what we do is we take min of start between new and old, so new and given. So again I will write this down in a clear way, but so start calculate பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து நியூ இன்டர்வல் அண்ட் ஆல்சோ கிவன் இன்டர்வல் அது ரெண்டுத்தோட ஸ்டார்ட்டை கம்பேர் பண்ணி அதோட மினிமம் என்னவோ அதை ஸ்டார்ட் அடிச்சுப்போம். ஸோ சே இங்கே வந்துட்டு this is 2 and this is 3ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது ரெண்டுத்தோட மினிமம் என்னவோ அதை கம்பேர் பண்ணி லெட்ஸ் சே 2ன்னு டிக்ளேர் பண்ணிவிடுவோம். So that will be the start of the new interval, the merged interval. So comma max of end between new interval and given interval. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஸோ இப்போ சே இந்த மாதிரி இந்த எண்டு வந்து சே 3, I don't want to use 3 again. ஸோ இந்த எண்டு வந்து 5ன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த எண்டு வந்து 9ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓவர்லாப்ட் இன்டர்வலோட எண்ட் ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கும்? we will say max of 5 and 9, so which will be 9. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த இன்டர்வலோட எண்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா between 2 to 9 we have one single interval that consolidated all the in between intervals.
ஸோ இதுதான் நம்மளோட தேர்ட் கேஸ். திஸ் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் அண்ட் தீஸ் டூ ஆர் ஸ்டில் கார்னர் கேசஸ். ஸோ இதை வந்து கோடிங்கில் எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்றத இன்னும் ஃபியூ மினிட்ஸில் பார்ப்போம். ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி அனாலிசிஸ் பார்க்குறோம். டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி நம்ம ஒரு இன்டர்வலையும் ஒரு வாட்டி ஸ்டெப் த்ரூ பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இட் வில் பி ஆர்டர் ஆஃப் n. ஸோ ஹியர் we don't need to do sorting like what we did in merge intervals. And space complexity we don't use much. We are going to use one output array, so it will be order of 1. That's it. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோடிங் இன் பைத்தன். ஸோ கோடிங் இன் பைத்தன் பார்க்குற முன்னாடி அல்கோ ஸ்டெப்ஸ் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அல்கோ ஸ்டெப்ஸ் வாட் எவர் இஃப் வி ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் ஸோ ஃபார் அதை வந்து ஸ்டெப்ஸாக ரைட் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். ஸோ அல்கோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து iterate through each interval. ஸோ iterate each interval in the given interval array. Each interval. ஒவ்வொரு இன்டர்வலுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்? we are going to do 2 comparisons இல்லைங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிசன் வந்து நியூ இன்டர்வலோட ஸ்டார்ட். ஸோ நியூ இன்டர்வலோட ஸ்டார்ட் வந்து ஸோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் வே வி எக்ஸ்பிளைன். ஸோ நியூ இன்டர்வலோட எண்ட் is it less than given interval start. ஸோ அப்படி இருக்கிற கேஸில் we just add it. We add new interval to output and then we add rest of intervals to output and return, because இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவும் ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லையா, because we are already done with insertion of new interval. ஸோ தென் செகண்ட் கம்பேரிசன் என்னது? நியூ இன்டர்வலோட ஸ்டார்ட் இஸ் இட் கிரேட்டர் தென் கிவன் இன்டர்வலோட எண்டு. ஸோ இங்கே வந்து க்ளோஸ் அட்டென்ஷன் பே பண்ணுங்கள். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் அஸ் த ப்ரீவியஸ் கண்டிஷன், பட் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் நியூ இன்டர்வலோட ஸ்டார்ட் வந்து கிவன் இன்டர்வலோட எண்டோட அதிகமாக இருக்குன்னா, எஸ் அஃப்கோர்ஸ் கரண்ட் இன்டர்வல் கேன் பி ஸோ current given interval added to output இல்லைங்களா? பட் we won't return the output yet because maybe next interval compare பண்ணும்போது we might run into the first case or the other case. அது நடக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு what we know is the interval that has to be added to the output array is current given interval. That's all. ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் ஃபால் ஆகாததுக்கு தான் நம்ம வந்து ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து நம்ம எல்ஸ் கேஸில் எழுதிக்கலாம். ப்ரீவியஸ் ரெண்டுமே வந்து இஃப் கேஸில் போட்டால். ஸோ இது வந்து ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல். ஸோ இந்த கேஸில் we create a new interval. ஸோ லைக் நம்ம நியூ இன்டர்வல் அப்படியே ஆட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா, பிகாஸ் we are going to merge and then do the right thing. ஸோ அதனால் வந்துட்டு min ஆஃப் ஸ்டார்ட் between new comma given. So and that followed by max of end between new comma given. ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண அதே கான்செப்ட் தான். we are going to have essentially ரெண்டு கம்பேரிசனில் ஃபஸ்ட் கம்பேரிசனில் வந்து இன்டர்வல் கொடுத்துருக்க இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி வந்து நியூ இன்டர்வல் இருக்கா, செகண்ட் கம்பேரிசன் வந்து கொடுத்துருக்க இன்டர்வலுக்கு பின்னாடி வந்து நியூ இன்டர்வல் இருக்கா. ஸோ அது ரெண்டுமே இல்லாத கேஸில் அஃப்கோர்ஸ் இது ஓவர்லாப்பிங் இன்டர்வல். ஸோ அதில் வந்து எப்படி வந்து நியூ இன்டர்வல் அப்டேட் பண்ண போகிறோன்ட்டு. ஸோ அண்ட் இன்னொரு கேட்ச் வந்து ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ ஹியர் அட்லீஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து நம்ம கரண்ட் இன்டர்வலில் இதை ஆட் பண்ணுறோம், பட் இதில் நம்ம வந்து எதையுமே ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ வாட் எவர் தட் கெட்ஸ் ட்ராப்ட் அவுட் ஓவர் ஹியர் we will add that at the end of the iteration. ஸோ இந்த iteration முடிஞ்சதுக்கப்புறம் add the new interval. ஸோ இங்கே வந்து நியூ இன்டர்வல் ஃபார்மேஷன் மட்டும்தான். ஸோ இங்கே வந்து ஆட் பண்ணுவோம், add at the end of the iteration, add new interval and then ஒன்ஸ் எல்லா ஐட்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். ஸோ இது ஏன்றது கோடிங் எழுதும்போது you will see it in a better way. ஏன்னா இப்போவே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோன்னா it will be more confusing. But இதுதாங்க whole algorithm. So I iterate through each interval and compare these two and then what to do for the overlapping interval. So let's get to the coding part. ஸோ இதுதாங்க நான் எவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண algorithm. ஸோ இதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதியிருக்கேன். சாரி ஃபார் பீயிங் வேர்டி, பட் ஐ ட்ரை டு ஹேவ் as much information as we can to process this coding.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம ஐட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ பிகாஸ் இது வந்து நம்ம எவ்வளோ இன்டர்வல்ஸ் ஐட்ரேட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு தெரியாதனால we are going to use a for loop. ஸோ ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபார் interval in intervals. ஸோ ஒவ்வொரு இன்டர்வலும் நம்ம எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து இஃப் நியூ இன்ட்ரோவோட எண்ட் வந்து லெஸ் தேன் கரண்ட் இன்புட் இன்ட்ரோவோட ஸ்டார்ட். ஸோ அந்த கேஸ் வந்து இஃப் நியூ இன்டர்வல் ஆஃப் ஸோ எண்ட் வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா we are going to call it as index 1 இல்லைங்களா, because new interval there will be two elements, start and end. So if new interval of 1 is less than current given interval, so which is like interval of 0. ஸோ அது நம்ம given interval input array starting point. Just now I realized I didn't switch over to the coding part. So again, so இதுதான் coding part, இதுதான் நான் algorithm எழுதியிருக்கேன். So same algorithm what we saw before. So for interval in intervals, ஒவ்வொரு interval நம்ம எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம்னா, நியூ இன்டர்வலோட ஃபஸ்ட் ப்ராசஸிங், நியூ இன்டர்வலோட எண்டு வந்து கரண்ட் கிவன் இன்டர்வலோட ஸ்டார்ட்டோட லெஸ்ஸாக இருக்கா அப்படின்னா we are going to add that in the beginning இல்லையா. ஸோ நியூ இன்டர்வல், இட்ஸ் டைம் டு ஆட் த நியூ இன்டர்வல். ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி of course we need to initialize the result array இல்லையா. So let's say result is equal to an empty array to begin with. ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன், res.append, ஸோ result.append நியூ இன்டர்வல், ஸோ நியூ இன்டர்வல். ஸோ அதை நான் வந்து இங்கே அப்பெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இது அப்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம நியூ இன்டர்வல் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா. ஸோ தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ப்ராசஸிங் அண்ட் கோயிங் த்ரூ த ஐட்ரேஷன் ஓவர் அண்ட் ஓவர். ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to do a return right away. ஸோ எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம்னா, ரிசல்ட் ப்ளஸ், பிகாஸ் நம்ம ரெஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்வல் ஆட் பண்ணோம் இல்லைங்களா. ஸோ intervals of whatever is left over. ஸோ இப்போ தான் எனக்கு ரியலைஸ் ஆகுது, we should have called this as intervals of we should have used a iteration variable, because இங்கே வந்துட்டு then I would have just said starting from I to whatever that's left over. ஸோ கரண்ட் ஐட்ரேஷனில் எந்த இன்டர்வல் இருக்கமோ அதிலிருந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த அரே அப்படியே ஆட் பண்ணி நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் சேஞ்ச் த ஃபார் லூப் டு ரிஃப்ளெக்ட் த சேம். ஸோ ஃபார் லூப் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னா, பிகாஸ் we are going to use a iterator. ஸோ iterator will just count number of elements in the intervals array இல்லைங்களா. ஸோ it will be for I in range of and length of intervals. So this will give us an iterator for the whole array. So given input array வந்து நம்ம iterate பண்ணிக்கலாம். So then this will change into I of 0. So actually it will change into intervals of I and it's 0. So that will be a better representation. ஸோ அண்ட் தென் ஸோ இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் எவர் தட்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர், ஸோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக இங்கே ஆட் பண்ணி இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கேஸ், நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ மேலே சொன்ன கண்டிஷன் இல்லாமல் எல்எஃப் நியூ இன்டர்வலோட ஸ்டார்ட் இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் கரண்ட் இன்டர்வலோட எண்டு. ஸோ அப்படி இருக்குன்னா அந்த செகண்ட் கேஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த செகண்ட் கேஸ் என்ன பண்ணுவோம், we are going to add just the current interval to the result array. So result dot append of intervals of I. ஸோ இப்போ என்ன இன்டர்வல் இருக்கோ அதை மட்டும் இன்புட் அரேல append பண்ணிக்குவோம். So it just means that it is not the time for new interval to be inserted yet. So we have determined that, but when will be the time, we will have to go through the iteration to figure out that part. So இப்போ intervals of I add பண்ணிட்டோம். So then the next part is, if ரெண்டு கேஸுமே ஃபெயில் ஆச்சுன்னா, then we do the else part over here, which is the overlapping condition. Overlapping condition என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம merging பண்ண போகிறோம். merging வந்து
we are going to take minimum of both starts and maximum of both ends. ஸோ அதான் பண்ண போகிறோம். ஸோ விச் வில் பி லைக் கிரியேட்டிங் a நியூ இன்டர்வல். ஸோ கொடுத்துருக்க நியூ இன்டர்வல்லையே நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மினிமம் ஸோ இட் பி நியூ 2 element array min of and max of அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ sorry for the typo. ஸோ min of என்ன பண்ண போகிறோம், intervals of I of 0 கொடுத்துருக்க இன்டர்வல் கமா நியூ இன்டர்வல் ஆஃப் 0. ஸோ இதுதான் ரெண்டுத்தோட ஸ்டார்ட் இல்லைங்களா. ஸோ அதே மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வில் யூஸ் சிமிலர் திங் பட் index 1. So control C and then let's leave it in control V and then 1 and then 1 over here. So this will give us the new interval. So in the case la we are not going to add it to the result yet. So that raises the question இல்லையா. So இப்போ add பண்ண போகிறது இல்லைன்னா when are you going to add? So அதுதான் இங்கே போடப்போம். So the reason is நீங்கள் வந்து இப்போ நியூ இன்டர்வல் கம்ப்யூட் பண்ணிட்டீங்க. So if there is a need to add the interval, you will be adding it at the end of the iteration. அதுதான் primary reason. So result.append and then new interval. Sorry, not end of the iteration. So இந்த மாதிரி நீங்கள் நியூ இன்டர்வல் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா. say you reach the end of the array, the end of the intervals array, and then also like you didn't get a chance to add this array. அப்போ தான் நீங்கள் வந்து you would have exited for loop by then. So but also you would have created a new interval by then. So அந்த நியூ இன்டர்வல் கிரியேட் பண்ணதை ஆட் பண்ணாமல் போயிருப்பீங்க இல்லையா. So that is what you are going to add it here. So I hope this makes sense. So let's try to return result array and then run our code, see how it works out. Accepted. Okay, so again I'm sorry for the wordy nature of this problem, but it's very simple to understand once you go through that 3 cases that we explained in the optimal solution part. So அந்த 3 கேஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா then this will be a straightforward solution. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it's not a whole lot of number of lines, just that you need to know what to do when. ஸோ இதில் வந்து நம்ம இங்கே இடையிலே ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம், இதில் வந்து இங்கே ரிசல்ட் அப்பன் மட்டும் பண்ணுறோம், இதில் ரிசல்ட் அப்பன் கூட பண்ணல. So it can get confusing if you don't understand the problem right away. So I would recommend go through the video like 1 or 2 times to get a good grasp of the problem and how we are approaching the problem to solve it. So I hope this helps somebody. Thanks for coding with me today.